Hi everyone, this is Raya and welcome back to my channel. In this video, I'm going to show you how to create a tatting lace using onion ring method with shuttle tatting. Friends, இன்னைக்கு வீடியோல shuttle tattingல வந்து onion ring methodல ஒரு lace pattern தான் பார்க்க போறோம். To make the pattern, you will need 2 shuttles and best to use 2 different colors of thread. Friends, இந்த lace பண்றதுக்கு 2 shuttles வேணும். 2 shuttleலயுமே இந்த மாதிரி 2 different color thread எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். Here is the diagram of the pattern. Okay, first you will create the inside ring, which is 6 double knot picot, 6 double knot. Next, for the outside ring, it is 8 double knot, and you will need to join inside while leaving a picot on the outside, followed by 4 double knot, picot, 1 double knot, picot, 1 double knot, picot, 4 double knot. Then you will do the inside ring and outside ring again, followed by chain of 8 double knot, picot, 8 double knot. After that there is a single ring, which is 4 double knot, join, 4 double knot, picot, 4 double knot, picot, 4 double knot. This is how the pattern will continue. Friends, பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டர்னில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இன்சைட் ரிங் பண்ணணும். இது வந்து 6 டபுள் நாட் பீக்கோ 6 டபுள் நாட், அதோடு சேர்த்து அவுட் சைட் ரிங் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 டபுள் நாட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை இன்சைடில் வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பீக்கோ வச்சுட்டு அதோட வந்து 4 டபுள் நாட், பீக்கோ 1 டபுள் நாட், பீக்கோ 1 டபுள் நாட், பீக்கோ 4 டபுள் நாட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் ரிங் அதோடு சேர்த்து அவுட் சைட் ரிங், அடுத்தது வந்து செயின், இது வந்து 8 டபுள் நாட், பீக்கோ 8 டபுள் நாட். அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் ரிங் வருது, இது வந்து 4 டபுள் நாட், ஜாயின், 4 டபுள் நாட், பீக்கோ 4 டபுள் நாட், பீக்கோ 4 டபுள் நாட். இந்த மெத்தடில் தான் இந்த லேஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகுது. லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். First inside ring, six double knot, picot, 6 double knot.
In this point you can change the color. I like to make my chain with darkest color. Friends, இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து thread color change பண்ணிக்கலும். நான் வந்து கொஞ்சம் dark colorல chain இருக்கிறது விரும்புறதுனால brown color threadல வந்து chain போட்டுக்கிறேன். A double knot, picot and a double knot. Next is a single ring. If you want, you can make it with light color thread, but I prefer it with dark color. Friends, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா single ring வருது. இது வந்து உங்களுக்கு இந்த light color threadல வேணும்னாலும் பண்ணிக்கலும். நான் வந்து இதையுமே dark color threadல வர்றதை விரும்புகிறேன். So I have to make a knot here like this. Four double knot, join, four double knot, picot and four double knot. Again one picot and next chain. To change the shuttle's direction, here also I'm gonna tie a knot. Friends, பார்த்தீங்கன்னா next வந்து chain வருது. Shuttle direction turn பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நான் இந்த இடத்துல ஒரு knot போட்டுக்கொள்கிறேன். Now first here you have to join. Friends, பார்த்தீங்கன்னா first வந்து இந்த இடத்துல join பண்ணிக்கோங்க. Again this side also have to join. Friends, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி அந்த ரிங்கோட join பண்ணிக்கோங்க.
This is how the lace will keep processing. Friends, இந்த மெத்தடில் தான் இந்த லேஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகுது. You can use this lace for any of your clothing, table mats, even for your bedspread and pillowcases. Thank you for watching.